Hello, good evening, friends. First of all, thank you very much, Sreeshti, for selecting me in the final group of the cooking show. I really appreciate that. So today, I'm going to cook salmon in asparagus sauce. এটা একটা অদ্ভুত রান্না, তার কারণ এই রান্নাটা ইন্টারনেটে কোথাও পাবেন না আপনারা। আমি ট্রাই করতে করতে কোনো রকম ভাবে করে ফেলেছি। But the important thing is, আমার ছেলে Oni, he's like a teenager, right? And many of you already have a teenager in your house, so you know how hungry they are always, right? And eventually they end up eating a lot of junk foods. So the whole idea is to cook something really high nutritious food, which is high on protein and other nutrients. So that's the reason I ended up cooking this food and pushing this forward for this cooking show. So I hope you all learn this and try this at your place and eat some good food. So without further ado, I'm going to start introducing the ingredients and we'll move it from there. Alright, so now let's talk about the ingredients. এটা হচ্ছে salmon. It's really high on fatty acid and protein. This is fresh asparagus. You can buy it any good American grocery stores. Very high vitamin K and rich antioxidant. Good for kids and as well as adults. এটা হচ্ছে আমাদের বাংলা পোস্ত যেটাকে বলি poppy seed. This is golmorich, black pepper. But this one is whole, but I'm going to grind it. I just put it to show everyone that we need this ingredient. এটা হচ্ছে কালো জিরে. This is capers. Again, you will find this in any good American grocery store. And a little bit of salt, right? And of course, I'm going to cook this whole thing in olive oil. But forget about all this. Let me tell you a secret. For any good cooking, all you need is love and passion. Once you cook a good food with love and passion and serve it to your friends and families, there is no comparison. So just remember these tips. Okay, so now let's start the process. First, I'm going to chop the asparagus. As you can see, I'm just taking a little bunch here. This asparagus, it's important to cut out this portion because we are only going to cook with the greener side of the asparagus, right? So just take it and then chop it off. That's it. This is what we are going to saute. এরপরে আমরা স্যালমনটাকে কাটবো। না, স্যালমনটা কাটার সময় আপনাদেরকে আমি আগে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে কাটতে হয়। স্যালমনের যখন আপনারা কাটবেন, একটা দিক পোর্শন একটু পাতলা থাকে, এই দিকটা মোটা থাকে। So we will focus on the thicker side of the salmon. So it's important to cut through this line. So let's try that and then see how it goes. এখানে একটু সাবধানে কাটতে হবে যাতে ফাইবারগুলো কিভাবে রয়েছে সেই ফাইবারটাকে দেখে আপনাদেরকে কেটে নিতে হবে। এই পোর্শনটাকে আমি আপাতত তুলে রাখছি, I will cut it later. But this is the thicker side of the salmon, right? এইখানে আমরা পিসগুলোকে বেশি বড় করব না, ছোট ছোট করে কাটবো। So this is probably a good size. These are like 4 pieces that I get it. একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, this is a very important tool for any chef. Unless you have a really good knife, you cannot cut the fish properly. ফিশটাকে যখন কাটছেন, এই ফাইবারগুলো যেন ছেড়ে না যায় সেই দিকটা একটু নজর রাখবেন. It has to be a clean cut, like this piece. আচ্ছা, এবারে আমরা এই একটা প্যানে অ্যাসপারাগাসটাকে সটে করব।
So first thing, all you need to do is just put olive oil and be generous. It's olive oil, so don't feel shy. একটু বেশি হলেও অসুবিধা কিছু নেই, একটু গরম হতে দিন, and then we're going to just put this whole bunch of asparagus here. As you can see, এটা saute হবে. It will probably take 2 to 3 minutes to saute. I'm not going to record the whole thing, but I will show you the final product once it's done. So let it simmer a little bit. Alright, so as you can see, এটা almost হয়ে এসেছে cook. It's a little soggy. Firmness-টা চলে গেছে. What I'm going to do is আঁচটাকে একটু কমিয়ে দিয়ে put a little bit of salt and grind pepper. That's pretty much it. Alright, so আপনারা দেখছেন এটা হয়ে গেছে. Next thing আমি যেটা করব, I will put this entire thing in this grinder and a little bit of poppy seed which is soaked in water. I'm going to put that in and then grind them and make a very fine paste out of it. So asparagus, poppy seed, actually sauteed asparagus and soaked poppy seed, grind together and make a fine paste out of it. So now that I have put this thing inside the mixer, I'm just going to grind this all together. Okay? এরপরে আমরা যেটা করব, স্যালমনটাকে সটে করব এখানে. আরেকটু অলিভ অয়েল দিলাম আমরা এখানে, করে তেলটাকে একটু গরম হতে দেবেন. Just make sure the oil is hot enough. And then I'm going to place the salmon right in the pan. স্যালমনটা যখন ফ্রাই করবেন, একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, স্যালমনের ভেতরের পোর্শনটা যেন একটু কাঁচা থাকে. বাইরের দিকটা কুক হবে, ভেতরটা একটু কাঁচা থাকবে. So that when you cut the meat vertically, you should see a pink ring inside the fish. That's how you should cook. So let me just focus on cooking now. তো আমাদের সটের কাজটা শেষ হয়ে গেছে. মাছটাকে আমরা সটে করে নিয়েছি. This is the asparagus and poppy seed paste. As you can see, there's a little bit fiber, which is good. Fiber comes from asparagus. এরপরে আমরা যেটা করব, এখানে চলে আসি. প্যানের মধ্যে একটু আমরা তেল নেব. Again, a little bit of olive oil. এটাকে একটু গরম করে আমরা প্রথমে অল্প কিছু কালো জিরে ছড়িয়ে দেবো. এই রান্নাটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইটস আ ফিউশন অফ বাঙালি রান্না অ্যান্ড আমেরিকান. Some of the ingredients are American ingredients, some of them are Bengali. Kalo jeera, as you know, it is very very Bengali specific ingredients. Kalo jeera ta dewar pore jokhon oil ta ekটু heat hocche, then I'm going to mix this paste, asparagus paste টা দিয়ে তারপরে মাছটাকে আমরা দেব. তো একটু তেলটা গরম হোক, তারপরে ওটাকে আমরা পেস্টটাকে এটার মধ্যে দেব. তেলটা গরম হয়ে গেছে, কালো জিরে দেওয়া আছে. So now I'm going to put this paste here. And mix this a little bit. এটাকে একটুখানি মিক্স করে নিতে হবে আমাদের.
ভালো করে মিশিয়ে নেবেন। Just simmer it for 1 or 2 minutes, not more than that, because the asparagus is already cooked. What is not cooked is the poppy seed. তো ওইটাকে একটুখানি হালকা তেলের মধ্যে সটে করে নিয়ে I can actually smell the asparagus. It's really beautiful. অ্যাসপারাগাসের যদি ফ্রেশ অ্যাসপারাগাস হয় ওটা যখন হালকা কুক করবেন একটা দারুণ সুন্দর গন্ধ বেরোয়। It's really nice. I can really smell it. Now that I have this paste and I sauteed it for 1 or 2 minutes, now I'm going to put the salmon here. Just place the salmon right in the sauce. What you can do is just pour it. Make sure জুসটা যেন মাছের ভেতরে যায়। আঁচটাকে একটু হালকা কমিয়ে দিতে পারেন। Just let it simmer. That's all you need right now. That's it. আমি এভাবে এটাকে রেখে দেবো another maybe 1 or 2 minutes, and that's pretty much it. Then we are going to serve it. You can have it with hot rice, basmati rice, or maybe a pulao, or just have it. All right, so this is almost ready. The last thing that you need to put is the capers. Okay, and all you have to do is just take it and spread it. You can put the garnish. Keparer একটা জিনিস বলে দিই, it is little tangy in taste and it will give a nice texture and the flavor in the whole dish. So don't forget that this is like the finishing touch. Okay, so now this is almost ready. এখানে একটা মিষ্টি পোলাও রাখা আছে. You can have it with hot basmati rice as well. And I'm going to just take one slice of it, put it here. There you go. This is ready to be served now.